Ник Айноч – американский мотогонщик, писатель и инструктор по вождению мотоцикла. Он принимал участие в шоссейных кольцевых мотогонках Американской ассоциации в нескольких дисциплинах. В мотогонках Grand Prix и в классе AMA 250 Grand Prix. На его стене висит пара наград AMA за первое место. Кроме того, за 35 лет работы у него появились хорошие связи в мотоциклетной индустрии. Ник Айноч был ведущим мотоинструктором в течение 20 лет в школе Freddie Spencer. Он является основателем, генеральным директором и ведущим мотоинструктором школы вождения мотоцикла Yamaha Champions. Когда мы говорим о обучении, я обучением занимаюсь больше 30 лет. When it comes to acquisition of the skill itself, since Oleg has been doing this thing for 30 years, researching the core itself. Да, и при этом это в разных областях. In different fields. И каждый раз я встречаюсь с тем, что по сути своей есть опыт, а есть научный подход. And every time there are two things that comes up. There's always a past experience or there's a scientific approach to something. Да, и получается такая ситуация, что большинство того, что мы видим на Ютубе, большинство того, что мы видим в школах, это опыт. And what happens that the majority of things that we see on YouTube, the majority of things that we see in many schools is past experience of somebody. И этот опыт, он, опыт людей. And obviously that past experience of human beings. А помните, римляне говорили, что человеку свойственно ошибаться. And remember this old Roman saying which says that humans are prone to make mistakes. Да, и все, по сути, ученики это результаты ошибок своих инструкторов, заблуждений своих инструкторов. And students become the product of their teachers' misconceptions. Our saying when someone says to us, boy, I learned this from someone, I learned something different from someone else. Our reply is, they were trying their best and teaching to the limit of their experience. They were trying their best and teaching to the limit of their experience. They thought they were right. I don't believe people teach things wrong. I think they believe they try their very, very best, but they just have not the experience. And so I'm 100%, I never thought of it this way. That most is past experience. I think that's exactly right. So when we bring in scientific things, for instance, there's actually a fork travel, a front suspension travel number that your bike steers best with that number. When your front suspension's at a certain place, your bike steers best. That is a scientific addition to our experience. На самом деле я никогда не смотрела на эту вещь вот таким образом и понимаю, что это правильно, потому что вот многие люди, когда в школу к нам приходят, они говорят, вот нас учили вот по-другому. И я всегда им говорю, что ваши инструктора, скорее всего, пытались максимально, как они могли, но они могут только научить то, что в рамках их практики. Дальше этого они не могут выйти, то есть это все, чему они могли вас научить. И он говорит, например, в нашей школе, если мы говорим о научном подходе, который нам сильно помог, и он приводит пример, что передняя вилка в передней подвеске на каком-то конкретном показателе заставляет байк лучше всего работать. Ник же должен понимать, что я прочитал все книги. So, when it comes to the literature, motorcycle literature, you probably do understand that Oleg has read like all of the books that are there. About this topic. То есть, начиная от Паладина и заканчивая Кейтом Кодом, то есть я прочитал все книги про мотоциклы, которые существуют. So it was the book starting authored by Jerry Palladino and ending to Kate Cole's books, basically like everything which is available. Вот. И ты не можешь себе представить, с каким наслаждением я прочитал твою книгу. And Oleg says you cannot even imagine what kind of satisfaction I felt when I was reading your book. Это первая книга, которая, она написана
так, что она преодолевает интеллектуальный барьер. That is the first book that I saw, which basically surpasses the intellectual barrier. Да, то есть как бы по сути своей, вот те все книги, которые написаны, их нужно читать, наверное, потом, когда-нибудь, как бы вот, по сути своей, вот если бы меня кто-то спросил, какую книгу прочитать, я бы показал на твою. So when it comes to all other books that are available, they probably should be also read sometime later. But if I were asked what kind of book I would recommend a motorcycle rider to read, I would point out to Ник Айноч's book. Да, и она не отвечает на вопрос, как научиться ездить на мотоцикле. То есть она предполагает, что когда в школу ты приходишь, ты уже умеешь как-то ездить. And yes, it doesn't answer the question how to learn to ride a motorcycle, because it presupposes that you kind of already know a little bit how to ride it. Да. Но она, вот человеку, который немного умеет ездить, она его, я бы сказал, научит и убережет, я бы сказал так, поставит на путь познания в этом вопросе, это уж точно. So for a person who at least has a basic understanding of the bike, this book would definitely set him to a certain road of understanding and more knowledge in this field. That's right. So that's a huge thing, and that's why when we start our school, we start with 4 key values, 4 things that have to be part of a good motorcyclist's to be a good motorcycle rider. And those 4 things are very straightforward, they're very explainable, they're very repeatable. And we then branch off of those 4 things, but we start with those 4 things because let's say there's 60 things a good rider does, they're all based on these 4 key principles. И у нас в школе, говорит, есть 4 основных качества, которые мы прививаем водителям, и это то, чем должен обладать хороший водитель. Да, есть очень, может быть, даже 60 качеств есть, но основа будет вот эти 4 пункта. Тогда пусть он поделится этими 4 пунктами. Will you share those 5 or 4 values? Yes. We talked a little bit about the first one. The first one is mental focus, having a mantra, and getting over mistakes very quickly. Первое, это связано с умственной деятельностью, правильно, внимание, перефокусировка внимания и быстро... Управление вниманием. Да, и забывать быстро ошибки, то есть, не есть себя за ошибку, которая была совершена в прошлом. Number 2 is traction. Tire traction is finite, and we give it 100 points of grip. And we as riders must be extremely smooth with everything we do, so when we get to the edge of grip, we don't fall down immediately, the tires just slide and warn us. So number 2 is traction, a study of traction. Второе – это изучение тяги, сцепления колес с дорогой, потому что она не бесконечна, мы это делим на 100 неких пунктов. Number 3 is a study of what your speed does to your cornering radius. So at one lean angle, let's say one lean angle, how you change your speed is how you change your radius. And riders must realize that, because the best way to slow your motorcycle is close the throttle and pick up your brakes. So the third thing is radius and mile an hour, or kilometers per hour. Третье связано со скоростью, как скорость влияет на радиус поворота, и здесь он повторяет то, что уже обсуждали, то есть вот когда вы наклоняете байк, как лучше всего его выровнять. And most people think about lean angle to make the corner. They have to lean over further to make the corner. We are saying you can also change your speed. So Oleg can get in a parking lot on his motorcycle and run in a circle at one speed and one lean angle, and then gently accelerate and watch what it does to his radius, and get back in the circle and gently decelerate and watch what it does to his radius. And riders need to understand how closely radius is linked to speed.
Также, говорит, многих обучают, что для того, чтобы изменить вашу скорость прохождения поворота, нужно поменять угол наклона мотоцикла. Но мы говорим, что это можно сделать, используя саму скорость. Например, если Олег будет в парковке, он может попытаться поделать круги, немножечко добавить газа и посмотреть, как это повлияет на радиус. You must put together the fact that riders running wide in corners is the number one reason that Americans die with how you adjust your speed for the corner. And in America, trailing brake pressure to the corner, using your brakes past the turn-in, is not taught enough. And that's what we teach. And that's what Oleg will really study, to realize if I can slow my motorcycle into the corner, my radius continues to tighten. Самая первая причина смертей в США – это то, что люди очень широко берут в повороте, и также их не обучают, что внутри поворота можно использовать тормоза в свою пользу. То есть это сразу сужает ваш радиус, и вот в школе, когда вы приедете, вы этому будете много учиться. The fourth thing that what we teach and what we would focus on is that we're all covered by this umbrella of direction, that cornering, the beginning of the corner entry, is to get the bike into the corner and ready for the exit, whatever the exit is, whether the corner tightens, whether there's gravel, whether there's a deer or a dog in the road. The corner entry is to get the bike ready to exit, and that establishes the cure to the main crash, which is running wide in the corner. We take the corner entry and we get that umbrella of direction. And so eye usage, control usage, downshifting, all the controls, the body position, all that gets covered under this umbrella of direction, which is to get the bike ready to exit. И четвертый пункт, он связан с неким, то, что он называл зонтик управления. Сюда входит все, что нужно, чтобы правильно выйти из поворота, когда вы завели байк уже в поворот. Сюда входит и в том числе переключение передач и все, что связано с управлением. Вот этот зонтик. Окей. One of the things that I made is this handlebar. Это, говорит, я сам сделал. А как он ее сделал, спросил? How did you make this? This is tubing from the hardware store. Ага, это он просто в магазине купил вот эту штучку. Ну, пластиковую. Да, бутылку. это, скорее всего, для раковин. Yeah. Да. Yeah. This is a brake lever from a Honda 100. Это Honda 100, это оттуда взял вот эти тормозные рычаги. Clutch lever, Honda 100, hand grips. And then I made, in my garage, I made spring for throttle. И в гараже сделал пружину для дроссельной заслонки. For brakes, spring for brakes. И еще пружина для тормоза. And I made this because my friends who teach new riders, they say we must spend many hours on controls. And so I made this so that we could give this to every new rider and say, let's go walk. Let's walk, accelerate, accelerate, brake while you walk, turn, accelerate, shift, shift, brake, downshift, downshift, braking, 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 come off the brakes, accelerate, brakes, turning, turning, come off the brakes, accelerate, brakes. И он говорит, я это сделал для новичков, потому что попросили люди некоторые, потому что им долго нужно тренироваться. И вот accelerate это ускоряемся, braking тормозим, shift, downshift это меняем передачу вниз. Очень удобная штука. Comfortable thing.